Hi, I never introduce myself like this. So, yeah, my name is Monica, and I completed my master's in University of Memphis, specialized in data science, and currently I'm working as an analyst. Recently, I've started blogging, and I thought that it must be good if I share some tips for those who are planning to do masters. క్లైమేట్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ స్టిల్ seeing this university, this is a very good place, very very అనుకున్న ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే నెవర్ అండర్ ఎస్టిమేట్ యువర్ సెల్ఫ్ బికాస్ ఐ డిడ్ ద సేమ్ ఫర్ మీ అండ్ I would never able to do that. బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి అండ్ ఐ గాట్ ఎ జాబ్ అండ్ తెలుసు కదా ఒక్కసారి జాబ్ వచ్చిందంటే యూ విల్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ to that comfort zone. So I have been in my comfort zone for like 3 years, and దాని నుంచి బయటికి రావడం కూడా ఇట్ వాస్ సో డిఫికల్ట్ బికాస్ అనిపిస్తుంటుంది ఇప్పుడు మంచి జాబ్ ఉంది నౌ షుడ్ ఐ గో లీవ్ మై జాబ్ అండ్ షుడ్ ఐ గో టు మాస్టర్స్ స్టడీ మోడ్ అండ్ ఎగ్జామ్స్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ అగైన్ జాబ్ హంట్. Do I need to go through all that circle again? It was a big question for me. బట్ మై పేరెంట్స్ వాళ్ళకి నా మీద చాలా నమ్మకం ఎక్కువ ఉంది, నా మీద నాకు అంత నమ్మకం కూడా లేదు. సో ఇట్స్ మై ఫాదర్ హూ గేవ్ దట్ థాట్ టు బి వై డోంట్ యూ గో టు మాస్టర్స్ అండ్ థాట్ డాడీ తీసుకొచ్చిన హీ వాజ్ లైక్ నీ ఇష్టం, if and all if you are comfortable then only, this kind of dad. But I am feeling so grateful and lucky to have to be his daughter. And so I started preparing for masters during the COVID time. It's mostly naadi enta inappropriate, not inappropriate, it's so sudden, like fall the deadline, it was closed for most of the universities, and there are some universities who are still taking admissions beyond October, I think. So నేను చేసిన సెకండ్ తప్పు ఏంటి అంటే ఐ వాజ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎనీథింగ్, అండ్ వెన్ యూ ఆర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎనీథింగ్ థింగ్స్ వోంట్ గో అండ్ వాట్ యూ థాట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ పాస్పోర్ట్ అప్లై చేసుకోలేదు, దట్ వాజ్ వెరీ రాంగ్. I should have applied when I was finished my bachelor's. I didn't research my universities for what I'm applying. So అసలు ప్లాన్ లేనప్పుడు ఇంకా యూనివర్సిటీస్ నుంచి నేను సెర్చ్ ఎందుకు చేస్తాను, చేయలేదు కదా. సో ఐ డెంట్ ప్లాన్ ఆన్ ఎనీ యూనివర్సిటీస్, ఐ డిడెంట్ రీసెర్చ్ అన్ యూనివర్సిటీస్. ద ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే చాలా చేంజ్ ఉంటుంది. ఒక్కసారి యూనివర్సిటీ పిక్ అయిన తర్వాత వన్స్ యూ గెట్ యువర్ I-20, అంటే వేరేవి కూడా వస్తాయి, బట్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ ప్రాసెసింగ్ దట్ I-20 ఫర్ యువర్ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ లైక్ వీసా అండ్ ఎవ్రీథింగ్, it will be very difficult to change later on, and anta change kuda it's not suggestible or not recommendable. Okasari edaithe visa meeda padindo, if you continue to do that, I think it would be great apart from changing it. So not to go through multiple questions even during immigration or anything. So I suggest do your thorough research, then go for it. Yeah, not like me especially. So yeah, the second thought I was giving is to be prepared very well about the universities and accommodations that we have and scholarships that they will give, and do they have some professors, they do take GA or TA for master students. So make sure that you have good profile and you are having good grades. అంటే ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీలో ఒకలా తీసుకుంటున్నట్టు నాకు అర్థమైంది, బికాజ్ నేను కూడా అప్లై చేయలేదు. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ మిస్టేక్ ఐ థింక్ ఐ డిడెంట్ టేక్ ఎనీ సీరియస్గా తీసుకోలేదు. అంటే ఇది కూడా అండర్ ఎస్టిమేషన్. బా ఫ్లైట్ వెళ్తుంది. The third mistake is not having good skill set.
మన స్ట్రెంగ్త్ అంతా మన స్కిల్ సెట్లోనే ఉంటుంది. వెన్ యు ఆర్ ఇన్ టెక్ ఫీల్డ్, ఐ అర్జ్ యూ టు క్రియేట్ వన్. బికాస్ ఇప్పటి వరకు చదివిందంతా లైక్ యూ విల్ బీ స్టడీయింగ్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి, 3 యూనిట్స్ చదువుకుంటే పాస్ అయిపోవచ్చు. గ్రో ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్, ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్. సో పాస్ మార్క్కి ఆర్ లేకపోతే ఒక 1% ఆర్ 75% ఇస్ మార్క్ కాబట్టి అక్కడ వరకు తెచ్చుకుంటే సరిపోద్ది అలాంటి మైండ్లో ఉంటాం. ఐ మీన్ ఐ వాస్ దేర్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్. సో మార్క్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, but not only them, we need to have a good skill set as well. What is your core strength? Maybe developing or web designing or mostly మనం అంతా వెళ్ళేది సాఫ్ట్వేర్ సైడ్, లైక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. సూనర్ ఆర్ లేటర్ మనకు అది రియలైజ్ అవుతుంది దట్ స్కిల్ సెట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అని దెన్ గ్రేడ్స్ అని. బికాస్ వెన్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ఏ జాబ్, they will see your resume and they will see all the skill set that you have and the direct hit on what or the technical skills and soft skills that you have. Ikkada vachesariki both are important. In corporate you need to be having both technical and soft skills. So know your strength, what you are good at. Fourth is build your LinkedIn profile. అందరూ చెప్తుంటారు, బట్ వీ విల్ నెవర్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. What all you have accomplished, what all certificates you got. It's not that. Building a LinkedIn profile means building a relationship and knowing about what's happening in the field nowadays, seeing about what are the situations everyone are facing. Ippudu LinkedIn చాలా useful అవుతుంది. You can ask kind of questions that you have and try to build your LinkedIn profile as soon as possible and try to reach professionals who already set some good examples in that field. So the last tip that I want to share is, of course, masters kostunnamante it's not so easy for all those people who stayed at their home, and నాకు ఎప్పుడు అలాంటి అంత ప్రాబ్లం రాలేదు. బికాస్ నా 10th తర్వాత నుంచి I stayed in hostels. I kind of stayed away from home even within the country like 5 years. నాకు ఆ హోమ్ సిక్ ఫీలింగ్ అనేది కొంచెం తక్కువే, బికాజ్ అది కొంచెం అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి. బట్ I know there are people who never stayed away from their home. So they are kind of too much attached to home, and పేరెంట్స్ని వదిలేసి ఉండడం అయితే ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ డీల్. అంటే ఇక్కడికి వచ్చాక యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వన్, అండ్ ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ. లైక్ హైదరాబాద్లో ఉన్న హాస్టల్లో అంటే ఇంటికి వెళ్ళాలనిపిస్తే లైక్ 2 hours 3 hours వెళ్ళిపోవచ్చు. లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్, వెళ్ళిపోవచ్చు, మళ్ళీ కొన్ని రోజులు ఉండేసి రావచ్చు, అలా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడికి వచ్చాక ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ. లైక్ అంత ట్రావెల్ చేయడం రావడం, దట్స్ నాట్ సో ఈజీ. వాళ్ళు ఇక్కడికి రాలేరు, మనం వెళ్ళొచ్చు డ్యూరింగ్ అవర్ స్టడీ. లేటర్ ఆన్ యూ కెన్ అప్లై visa for your mom and dad. That's other part. But during your masters and when you have no one around, అంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు అలా లేరు, మనకు కొంచెం సిక్ అయినా చూసుకునే వాళ్ళు లేరు, అండ్ other part you will be start doing part times and you are managing your own course, own chores, homework, assignments, attending colleges and shifts, వంట చేసుకోవడం, నీ బట్టలు నువ్వే పెట్టుకోవడం, ఎవ్రీథింగ్ నీ సొంతంగానే జరుగుతుంది. నీ సొంతంగా జరగాలి, ఇంకా తప్పదు. అంటే ఇంట్లో గారాభంగా పెరిగిన వాళ్ళు ఉంటారు, ఒక్క పని కూడా ఇంట్లో చేయకుండా పెట్టిన గ్లాస్ పెట్టిన దగ్గరే ఉండి అసలు పని ఏం తెలియకుండా వంట అనేది అసలు కిచెన్లోకి రాకుండా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఎలా అంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ టఫ్. చాలాసార్లు ఎమోషనల్లీ యూ విల్ బి నీడింగ్ సమ్ వన్. మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి ఎ రోలర్ కోస్టర్. అండ్ yeah, who are all very prepared to stay away from home and who can able to manage to do their own things, I think they can survive very much. Other than that, like if you are too much attached to home and if you can't stay away or without your parents, I should say it will be very tough for you guys. So బాగా ఆలోచించి, ఏదో అందరూ వెళ్తున్నారు మనం కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది అంటే ఉంటుంది. ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చామంటే తిరుగుతూనే ఉంటాం, ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ చాలా తక్కువ పార్ట్. 99% ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. లైక్ యూ విల్ బీ స్టేయింగ్ ఇన్ ఏ రూమ్ విత్ 5 or more roommates and sharing stuff,
అండ్ డూయింగ్ షిఫ్ట్స్. అది కూడా కొన్నిసార్లు కంప్లీట్ నువ్వు 6 to 7 hours నిల్చొనే ఉంటావు. ఐ కాంట్ సే ఇట్స్ క్రూయల్, బట్ మనకు తప్పక చేస్తుంటాం బికాస్ వీ నీడ్ మనీ టు ఫర్ అవర్ ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అట్లీస్ట్. అది చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. ఇంకా ఫుడ్ ఉండదు, నువ్వే వండుకోవాలి, మళ్ళీ అదొక పెద్ద విషయం. మళ్ళీ ఇవన్నీ స్మాల్ థింగ్స్, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇట్, అంటే చెప్తున్న ఇది చిన్నదే మీకు అనిపించచ్చు చాలా చిన్నదే అని, బట్ గోయింగ్ త్రూ దట్ ఎమోషనల్ రైడ్ అండ్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనిపిస్తుంది ఇట్స్ బెటర్, నేను రాకపోయినా బాగుండేది అనిపిస్తుంటుంది. సో ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ యాజ్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ షోయింగ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ యూట్యూబ్. ఓకే, ఒకసారి సెట్ అయిన తర్వాత లైక్ యూ గాట్ a job and a good amount of salary that you are making good money, then you must be seeing the American dream. But masters anedi mottam matram it will be very tough. I'm just explaining it. If it is sounding too heavy for you, I think you should lean back and think about your decision whether you want to start your master's journey or not. And no one is pushing you, right, to do your masters. It's your own will. There are situations which might push you, but if you know these conditions and be prepared for yourself, I think it will be very useful. Chuddam inka. Thank you so much, and I will try to post more and more videos, and please do subscribe and like this video for more videos. Bye bye.